Con solo dos palabras, probablemente empezar ese notarcimo su atención en se centra en ti. Aquí es donde entra en juego la psicología femenina. Si alguna vez has sentido que lo estabas haciendo todo bien, solo para ver si la relación se enfría de repente, hay algo crucial que debes entender primero. No es del todo culpa tuya, y el verdadero problema es que nadie ha explicado claramente cómo se precisa la atracción en la mente de una mujer. Como mujeres, hemos evolucionado con un radar social hypersensible, percibe las expresiones faciales sutiles. El mismo cambio de tono, incluso la misma pasa en una conversación, casi al instante. A menudo, incluso antes de darme cuenta conscientemente, muchos hombres tienen dificultades no porque sean inútiles, sino porque fingen. Recurren a frases memorizadas e intentan controlar cuidadosamente su imagen ante los demás. Y la verdad es que el sistema nervioso de una mujer puede percibir esa apariencia. No la registra como una amenaza, sino como algo ligeramente inóptico. Aquí es donde la sienten emocional se vuelve crucial. Cuando tus palabras reflejan verdaderamente quién eres, y es cuando empieza a formarse algo óptico. Y es entonces cuando yo, como mujer, empiezo a sentirme segura. Si moda y naturalmente a da antes de profundizar en estas dos palabras. Si esta explicación te ha resultado útil, por favor, dale me gusta abajo. As saber que estás lista para comprender esto a nivel más profundo. Ahora bien, la primera palabra que debemos entender es atracción. Pero no se trata de ofrecer cumplidos vacos ni de intentar llenar silencios incómodos. Debe ser par de tu presencia natural. Permíteme ilustrarlo desde mi perspectiva. Imagina que comparto algo un poco inusual o expreso una opinión con la que no estás del todo de acuerdo. La mayoría de los hombres suelen responder de dos maneras. O están de acuerdo de inmediato para evitar la tensión, o redirigen la conversación hacia es mismos. Desde la perspectiva de una mujer, ambas respuestas pueden parecer una señal de inseguridad, pero un hombre equilibrado responder de manera diferente. Hizo una pausa, me mira con genuina curiosidad y luego dijo, eso es interesante. Si unade mms y es momento fue realmente memorable, porque es tan poderoso, porque, en una sola palabra, transmite muchas señales a la vez, sin que te des cuenta. Primero, demuestra que no te intimidan mis ideas ni mi perspectiva. Segundo, me dice que tienes una gran fortaleza interior. Puedes defender tu postura sin desestimar la ame. Y tercero, demuestra que estás realmente presente, no solo esperando tu turno para hablar. Cuando siento una curiosidad genuina como esa, algo cambia dentro de mí. No siento que estás intentando impresionarme. Siento que realmente me ves. Y ese sentimiento es mucho más significativo de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando una mujer se siente atraída por un hombre, no porque él intente conquistarla, sino porque es realmente comprometido. Empieza a asociarlo con comodidad, conexión y seguridad emocional. La mayoría de la gente intenta causar una buena impresión. Pero los hombres que realmente destacan son los que eligen sentirse atraídos. Aquí es donde comienza la verdadera conexión. Ahora pasemos a la segunda palabra. Y puede que te sorprenda. Es no un recazo duro y faro, sino uno tranquilo, claro y con principios. Un recazo que llega sin dudar, sin dar explicaciones innecesarias y sin nerviosismo, pinalo con sinceridad.
Cuando fue la última vez que vista un hombre decirle que no a una mujer que le parece atractiva, sin intentar suavizar su postura ni justificarse de inmediato. Y es raro, cuando los hombres se sienten atraídos, muchos se dejan influenciar con demasiada facilidad. Dicen que es a todo, modifican sus planes, cambian de opinión e incluso a veces sacrifican sus valores solo para mantener el acuerdo. Pero desde la perspectiva de una mujer, eso no genera atracción. Al contrario, la debilidad para nosotros. La atracción es estrictamente ligada a la estabilidad. Nos fijamos naturalmente en los hombres con una fuerte identidad. En aquellos que no cambian de opinión según la situación cuando dices que no con calma, ya sea recusando algo irracional o simplemente expresando una opinión diferente. Envías un mensaje muy claro. No dependes de mi aprobación para sentirte segura. Y eso es increíblemente poderoso. Que una especie de confianza serena en un hombre que puede decir que no sin tensión. No se siente agresivo. No se siente a la defensiva. Se siente eslido. Y es tipo de energía genera confianza. Recuerdo haber presenciado una situación en que lo dejé muy claro. Había un hombre que no era particularmente llamativo. No intentaba ser el centro de atención ni depende de su estatus o apariencia. Sin embargo, había algo en él. Se comportaba con una confianza serena, una vez. La mujer con la que sale le pide que cancelara sus planes de fin de semana, que llevaba mucho tiempo planeando. Para ir a un viaje sorpresa que ella misma había organizado. Muchos hombres en esa situación han dicho que es de inmediato solo para hacerla feliz. Pero no lo hizo. Con calma, dijo. No puedo ir este fin de semana. Ya tengo planes. Busquemos algo para la semana que viene. La mujer se resiste un poco, esperando que cediera. Pero él no se puso a la defensiva ni dio una larga explicación, simplemente repite con calma, lo entiendo, pero no, este fin de semana no me viene bien. Y el cambio en su reacción fue palpable, no se enfadó. En cambio, surge casi de inmediato una sensación de respeto. Porque un hombre que puede decir que no, incluso cuando decir que es mucho más fácil, y es un hombre que transmite estabilidad y confianza. Desde la perspectiva de una mujer, eso es mucho más valioso que la sumisión constante. Estas dos palabras, atractivo y no son trucos ni técnicas de manipulación. Reflejan algo mucho más profundo. Reflejan una sensación interna de seguridad. Cuando dices atractivo, demuestras que tienes la suficiente confianza como para mantener la curiosidad y la mente abierta. Cuando dices que no, demuestras que tienes la suficiente confianza como para mantener tus límites. Y cuando estas dos cualidades se unen, crean algo que las mujeres describen constantemente como increíblemente atractivo. La autenticidad no tienes que esperar meses ni años para desarrollarla. Puedes empezar ahora mismo. En tu próxima conversación, practica la curiosidad genuina. En lugar de intentar impresionar, concéntrate en comprender. Observa si la dinámica empieza a cambiar. Al mismo tiempo, empieza a establecer pequeños límites en tu vida diaria. De que no cuando realmente no quieres hacer algo y cuando lo hagas. Resist la tentación de dar demasiadas explicaciones porque los límites no son moros. Son estructuras. Los límites reflejan el respeto por uno mismo. Y cuando un hombre se respeta a sí mismo,
Cambia naturalmente la forma en que una mujer responde a la esta perspectiva ha cambiado aunque un poco tu forma de ver las dinámicas sociales. Compartí tus ideas en los comentarios, tengo curiosidad. Si de estas dos palabras crees que necesitas practicar con más frecuencia.